Всем привет, продолжаем проходить Fallout 4. Мне пока вот я тут грейдился, все дело, пришло задание поговорить с Верджилом. Поэтому летим с ним пиздеть. Летим с ним пиздеть. Наверное, он уже вылетел, скорее всего. Броню в итоге я смог прогрейдить на максимум, как хотел. Снайперку немного прогрейдил, но там единственное осталось ствол увеличить в размере. Ну, там я хочу длинный ствол, самый длинный поставить. Потому что тогда будет охуенная дальность, слабая дача, так далее. Идет. It needs some refinement, but I think we can consider my serum a qualified success. This is incredible. It is a significant first step, but it still only works on one strain of FED. It will take years, perhaps decades to generalize. Still, you have... Thanks, Rose. Welcome to make use Sure. of my lab. Or help yourself to any of this junk if you want it. In the meantime, I have a lot of experiments to run. Excuse me. Мне бы найти что-нибудь алюминиевое, братан, вот было бы вообще заебись. А вот тут есть, кстати, алюминиевое тоже. То есть нормально матрас положилось, Did you need something? Virgil? Make yourself at home, such as it is. Protect and serve. Ну ладно, пойдем отсюда. Вроде как я набрал там алюминия, красный ствол этот длинный сделать. Пойдем его сделаем тогда в Ценчуре, а потом отправимся в Братство Стали. Побазарим с доктором Ли. И будем идти по сюжету уже дальше. Фар-Харбор я оставлю на потом, конечно же, после главного сюжета. И, скорее всего, проходить я буду не сразу. Ну, как созрею, так сказать, как созрею. Сейчас пока что я уже очень сильно наигрался. Сволочь. Now, the trick with water pumps is to find a good spot for them. Someplace you can dig down to groundwater. Ready to head back out? That depends. How are you feeling? Are you kidding? Now that you're back, when you're ready to go, I'll be right. Not now. Well, make up your mind. All this rest is making me tired. I suppose that's something worth building, whatever it is. Вот, я хочу вот этот ствол. У меня вот стоит максимальный ресервер уже. Ложа, быстросъемный магаз. Ну, я не буду уже ставить глушитель, потому что тоже бред будет. Не знаю, как выглядит содержательный за целью, поэтому я поставлю обратно, пошел.
просто сам сделаю, все. А, он стреляет вообще охуенно, кстати. Войти. Heads up. Tell me what you want. That's my name. Don't wear it out. А, я ж. Почему отпустить? Да, блядь, дьякон. That was all. Another time. Heads up. Я же ему тут накидал. Нет, тут институтскую хуйню можно забрать с себя обратно. Оружие, где это институтская хуйня? Давай это положим немного брони. Ой, патронов ядерных. Все, летим в Брест тогда. На приданность, точнее. Продадим сейчас все этому челу. Я забыл, как его зовут. Тиган, Клиган, не помню, как его там говорит. И пойдем искать доктора Ли тогда. Сейчас могу сразу тогда поставить, наверное, этот. Он на как раз тут, кстати. Еще нужно, кстати, документацию отдать и образцы крови. Получить тоже с этого крышки. Adjusting internal balance. Attention. Bravo 6-4, report to Armor Bay 2. Bravo 6-4 to Armor Bay 2. Return to the Brotherhood. Are the documents you want? I found some technical documents for you. These will prove. Here are the caps. that I 400 promised. крышек. Почти Remember, 500. check every. Спасибо, мужичок. Don't despair, brother. We're here to save the Commonwealth. I don't know about Scribe Naraya. I think she loves her little Zilla a bit too much. Потом с ней побазарим. Сейчас сначала все сделаем для If себя. it was up to me, Proctor I'd take Teagan. every Nice pharaoh, work bringing knave, Dr. Sith, Lee and back shoot into them into space. I'll take a look. Sure, I've got some. Так. Ну все. Боеприпасы теперь. Не, это мне не нужно, у меня этого дохуя. Давай это вот, а чё? Once we decrypt that intel, you Чтобы я recover from the оставался в incident. плюсе в итоге. А вот. Scribe Naraya. Have you collected any blood samples, Knight? Yes, here you go. Thank goodness. Here's some caps for the trouble. I really appreciate. As soon as I make a breakthrough. Не только один был?
If you're here to talk me into working on Liberty Prime, you can forget it. You promised you'd help us. You're right, I did. But you neglected to mention that I'd be asked to work on Liberty Prime. I've been down this road with the Brotherhood before. Why would I make the same mistake twice? Because we care what happens to the Commonwealth. You know, if anyone else wearing a Brotherhood of Steel uniform said something like that, I'd laugh in their face. But coming from you, it sounds like you actually mean it. Tell Proctor Ingram to get her scribes ready. It's going to take a hell of a lot of work to get Liberty Prime back online, but we'll get it done. Базару Зиру. Worried about these. Чем же мы займемся, пока они будут чинить, интересно? Дадут ли нам какой-то квестик, может быть, не знаю. Так сказать, там погулять, подращить что-нибудь. Joining our cause was the wisest decision of your life, brother. The human-looking synths are the worst. They hide in plain sight. Ну, они уже с тобой. Ты уже здесь, блядь. Proctor Ingram? Well, things are off to a good start. Isn't that right, Doctor? I hope so. Prime suffered some significant damage to his memory core. I wish your people would have been a bit more careful, Proctor. The good news is that the damage isn't irreversible, and I should be able to get the power flowing into his CPU core without overloading. If your people stay out of my way, that is. Charming, isn't she? Did we make a mistake asking her to help? Nah, don't worry about it. Besides, Dr. Lee's worth all the aggravate. We're working with one of Prime's original designers. I don't see it getting any better than that. In fact, since things are going so well, we're gonna have you start building his electromagnetic actuators. Sure, anything you need. That's what I love about you. You're ready to leap into action? The actuators are what allows Liberty Prime's arms and legs to move. Prime's new limbs are way too heavy for the simple hydraulic pistons he had in the past. We're gonna have to rip those out, construct a brand new system. What we need you to do is build the actuators for us. Now that you know what the actuators are, you need to know how to make them. These are the plans and the materials list. Don't lose them. Now, before you get that look on your face, you'll be happy to know that we have plenty of the raw materials on that list right here at the airport. The only thing we need you to head out and find is a high-powered magnet. According to Proctor Quinlan, the best place to find one is in any of the ruined hospitals around the Commonwealth. We've already sent out a few teams to find the rest of the high-powered magnets you'll need. They should be back by the time you return. Once you start building the actuators, we need one for each limb, so you'll need to make a total of 4. Good luck. Найти мощный магнит. Где? Вот здесь, да? Ну, поехали. Прямо около штаб-квартиры Слэка. Лол, прикольно. Не знаю, что там, кстати, за магнит, возможно, можно найти. Ты мне не враг, типа? Ты не враг уже больше. You know, I do like long, lazy, dull days, right?
gonna end one way. Пойдем в больницу заглянем. Найдем этот ебучий магнит, который нам так, где он нужен. Обожаю, кстати, свой комп. У меня вот вентилятор есть, который нахуй не работает до какого-то времени. То есть, типа, ну, пока он сам не почувствует, почему, что там, что нужно включиться, он, блядь, не включается. То есть, ну, не начинает крутиться, я бы сказал, даже так. Хотя, вообще, самое интересное. Аллаху Акбар. Самое интересное, что он, ну, типа, он включается сам по себе. Вроде больше не слышу пиканья. Спасибо, брат, что попал в меня. Всегда знал, что ты, если что, добьешь меня. Ты про себя что говоришь? Туда я сделаю быстро. Боишься. Дорогой, ты где? Вот как любят люди делать сейфы в полу, блядь. Зачем вообще его в пол схуярить? Управляю замком просто. Он сверху черед там, видимо. Вот и лестница, кстати. Приветствую, ребят. Не скучали тут без меня? Или скучали все-таки? Ну, говорит, люблю отрывать ноги железным этим. Вот стоит роботик один. Взломаем по-быстрому. Ну, или по-быстрому. Опыт лишним не бывает, как обычно говорится. Нам туда, я понял. Тогда еще тут прогуляемся немного.
Ящик. Я не зачем собирать хлам сейчас уже. Я уже все прогрейдил, все, что хотел. Разве что, ну, блядь. Поводи с ним, брат, пожалуйста. I was hoping they'd all be dead by now. Got it. Фаута. Yeah, so this is happening. You won't get far. Та-та-та, тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан-тан. Лифт. Спуск вниз куда-то. I can smell you out there, little sneak. Где ты? Как же они любят выебываться, реально. Вот все любят выебываться, но в итоге... В итоге никто не выходит, до последнего без связи ждут меня. Пока я сам к ним приду, блядь. Оп. Бутылочка, бухлишка. I love old world widgets. Worth a parallel too. Дикон, пойдем на другую сторону. А вот тут я не... А, вот тут дверь. Как раз. Блять. That's it. Yes. Опа. Носит 2 урона. Больше конечности. Спасибо, спасибо. Вот это не нужно. Что это? Биометрический сканер. Что ж, теперь мне интересно, что у нас здесь есть. Let's play, little human. Headshots. Let's play, let's play. А, это не вот этот трекер, кстати, тут сверху. Да, алюминий мне нужен. Всегда будет нужен, я в этом уверен. Этого наш чел захуярил уже. Это алюминий реально на вес, блять, да, на вес золота просто, блять, вот, типа, чисто серьезно говорю, блять. Алло? Есть кто? Никого нет, к сожалению. Я навернул кругаля здесь, видимо. Это просто канистра.
Так, куда нам идти дальше? Вот в чем вопрос. Вопрос, на который нет ответа почему-то. Ну вот если по... А, ну вот сюда, да, получается. Хуй знает, брат, хуй знает. Подожди. Отключение освещения. Давай, открывай на дверь. Must have been nothing. Тут же было решение. Тяжелая броня супермутанта. Прикольно. Они здесь музыку слушают, блядь, охуеть. Эй, ты тут? Короче, там где-то последний остался, хуй бы с ним. Human. Got a treat for you. Не понимаю, где они там остались, короче. Но я их там и нашел. Ну, нам нужно вот сюда. Начнем сюда. Поехали строить тогда, что могу сказать. А где мы с этим праймом запиздимся? То есть, ну типа вот, я имею в виду запиздимся в том смысле, что где он и с кем будет собрался пиздиться. То есть он будет просто ходить по пустоши и такой типа, синт, бум! С руки нахуй ему въебало, блядь, латером. И что-то в этом роде? У меня тут стоит всякая хуйня. Да, всего должно хватить. И что, мне просто его построить?
4 actuators. Delivered and done. Nice work. Right on schedule. I've completed the restoration of Prime's basic functions, and he's ready to go. In fact, it's getting difficult to explain to the system why it can't move right now. Well, as soon as my scribes get those actuators in place, we'll have his arms and legs installed in no time. Which brings me to your next assignment. It won't be long before Prime can walk and talk, but he's missing one last important element. His nukes. Without them, his offensive systems aren't operating at peak capacity. Shouldn't be a problem. Just tell me where they are. I wish I could. Prime's bomb pack is fitted for Mark 28 nuclear bombs. The same type of bombs that were dropped from aircraft during the Great War. The Commonwealth was a major staging area for the military's air force, so we assumed we wouldn't have trouble finding them. But since we arrived, our scouting teams haven't located a single bomb. That's going to be a problem. Without a fully loaded nuke pack, Prime won't have the firepower to take on the Institute. Can I build the nukes like I built the actuators? I could build you 1,000 nuke casings, right now, but we've got nothing to put inside them. The Mark 28s have a specialized nuclear payload that requires the correct balance of fissile materials in order for them to detonate properly. In other words, I'd love to mix you a cocktail, but I'm all out of liquor. But before you give up hope, there's actually a silver lining here. Proctor Quinlan has located some records regarding a military installation, which was used as a nuclear weapons storage facility. We're fairly certain this included a stockpile of the Mark 28s. The catch is that the installation is located somewhere within the glowing sea. А, я там был. I'll head out there immediately. Good, because that's exactly what we're asking you to do. Scribe Halen's established a communications point on the frontier of the glowing sea. I suggest you head out there first, and establish a signal protocol with her so that the nukes can be airlifted out once you've located them. Hopefully, by the time you've returned, we'll be ready to wake Prime up, and you can say hello. Good luck, Knight. Ладно, пойдем поговорим с ней. Чё? Я знаю, где эта база. Все, я помню, где она. Я ее даже находил уже. Я там даже полностью зачистил. You know that staticky sound? Yeah, it means we should get the hell out of here. Halen? It's good to see you again, Knight. You've come a long way. Thanks, Halen. I assume the place is still in... We're doing the best that we can. We've had the occasional synth attack, but so thanks to the reinforcements and the air support, I'd say that. That's not surprising. I appreciate that. Anyway, I know you don't have time for small talk, so I'll get right to it. I've had the men set up the equipment we'll need to pinpoint you once you've found the bombs. We've rigged up this distress pulsar to emit a unique tone that we'll be listening for. When you find the bombs, plant the pulsar, and we'll handle the rest. After that, you should probably head back to Proctor Ingram and bring her your report. Doesn't sound too difficult. Ah, no. Not at all. Look, if you don't, the radiation... Good luck, Knight. Да, я же говорю, там уже был, блядь. Я просто гулял по этому морю, блядь, и нашел его просто, блядь. Вот одна из них, кстати. Мы можем, типа, вот это вот пульсатор? Не можем ничего с ним сделать. Я даже зачистил здесь все. Тут не должно быть ни одного гуля, вообще никого не должно быть. Хотя у меня есть предположение, что здесь синты. Почему, не знаю, мне так кажется, что они тут есть.
Нам нужно в ту сторону куда-то идти. We still have these damn missiles hidden all over the place. I wonder what the Ну, вообще вот это стоит, кстати. Нам нужно сюда. Я точно помню. Вот сюда. Нет, направо. А вы еще кто? State your purpose, stranger. You walk on Atom's hallowed ground. Just tell me where you keep the nukes. Your words betray your intentions. You do not see them for the holy relics they are. The gifts from Atom that must be. The children of Atom have... Trust me, I'm on your side here. I want to help you out. Atom has no need. When he returns to us, these relics will... That is why they... I'm so convinced right now. Let's go get atomized together. I want to spread his, glory. Look, the bombs will get used, okay? Isn't that what you want? Perhaps then I have misjudged you. If you would see these relics used, then Atom's will is done. Take this, and prepare to enter his inner sanctum. Follow the brilliance of the glow, and it shall lead you to the relics. May Atom's radiance warm your soul. This is Captain Mitch Dunleavy, 132nd Engineering Corps at Sentinel Site Prescott. All lines of communication are down, and we're tracking multiple inbounds on radar. This is a drill. We need confirmation immediately. We've got a lot of nervous soldiers over here, Command. This is the big one. They want to head home to their families before it's too late. Some of the inbounds are getting awfully close. Wait a minute. The inbounds are splitting into multiple targets? Oh, hell. This is it, isn't it? May God have mercy on our souls. Причем, кстати, тут не было раньше, если что. That's not a good sound. Let's move it. О май гад. Да мы, блядь, тут весь этот можем сравнить с землей. Что содружество? Ну зачем типа с ними хуяриться, если можно его, блядь, убедить, что он не прав?